Dober večer, lep pozdrav vsem Got it. skupaj na našem ponovnem Zoomu, ponedeljkovem Zoomu, tukaj v živo, zopet Luciano, Zdravo, Lariska, dober večer. dober večer. Dober večer. Good evening. In naša Romi nepogrešljiva, ki bo Buonasera, is it right? Boa noite. Daj nauči nas Boa Portugalsko. noite. Boa noite. Dober večer, Bolje. portugalski. Dober večer, dober večer. Okay. Hej, Zlatko! Guten Abend. Zlatko, kako ste? Guten Abend. Hi. Evo, Dobro večer, mislim, Linda. Zdravo, Linda. minute. Linda. We came from Istria to Zagorje now, Oh, how nice, lovely. 5 minutes ago. Evo, stah je brzi What zvani you brzina, to. watching? See you later. See you See you. later. Zlatko, thank you for your incredible work. Thank you for your incredible work. We have 30 Oh, people from Germany apply buying the ticket. Wow. Yes. Yes, Great. Thank you. Bravo, Bravo. Zlatčič. 30 ljudi iz Nemčije prijavljenih in je kupilo karte, tako da in še več jih bo kupilo, jaz mislim, tako da congratulations. Here we go. All right. Yes. Okay, Bravo, it will naš be more. It Igor. will be more than 30. Okay. Yes, Thank you. congratulations. Yes, incredible. Now we will start with this really easy meeting. Luciano, Larissa, you are here in Slovenia already few days. So what is your impression? Few weeks. Few weeks? Yeah. Luciano in Larissa sta že tukaj nekaj tednov in sem vprašal, kakšna je vaša izkušnja, vajna izkušnja. As Uh, melhores Vtis. impressões possíveis. the best impressions possible. We just don't want to leave. Yeah. To, ki Uh, ima je fajn, da najraje ne bi šla nazaj. Slovenia is amazing. Yes. Slovenija je krasna. We really want to give our best in order to see this very nice partnership that has been developed. Prizadevava si, da bi to naše partnerstvo razvila res do popolnosti in da bi bilo res vse najboljše za vas. To become the strongest, In da bi postali najmočnejša, the strongest one team najmočnejša enotna skupina oziroma najmočnejša enotna ekipa, tim, for one mission z eno misijo, z eno nalogo, that is very sure, very certain, no doubts that we are going to accomplish together. in brez dvoma bomo to skupaj dosegli. Mi dva ne dvomva več v vas niti v naju. Wow, very nice. So this is a big, also for us, a big responsibility To je za nas velika odgovornost, to be this one team, one breath, one. Yeah. da postanemo eno, da dihamo kot Yes. eno in delujemo za skupen cilj. Yes, exactly. We are very happy, me and Larissinha, Z Larisko sva zelo srečna, especially today, prav posebej danes, that we have just come ko sva ravno kar prišla from a visit, a very special visit iz zelo posebnega obiska. to Dakila Slovenia's office. Iz pisarne Dakila Slovenija. That's why we are na zdravje to Zato all. bomo zdaj dvigali kozarce in nazdravili. Čing. Čin. Čing. Čing, čing. Zdravje. Bravo naši. Luciano, kako naredimo? Hop, Opa! Opa! You learned. Mislim, za neumnost ili na to pa Very good. mi dva znava. Lu, So, um, un moment. what? Tomale person. Lu,
Do malega prsta. Do Malega prsta. do malega prsta. Do malega prsta. Do malega prsta, v redu, pošteno. Fair enough. To the little pinky finger, it's okay. Nós também estamos muito felizes, We are also very happy. Zelo Além sva de srečna, além de estar no país, nesse país que é maravilhoso. Besides being in this wonderful land, Nos poleg sentimos, tega, da smo v tej prečudoviti deželi, nos sentimos muito confortáveis e também muito, we feel very comfortable também muito amados por todos vocês. and very loved for all of you. počutva se zelo prijetno in zelo se čutva ljubljena od vseh vas. E sentimos exatamente o mesmo por cada de vocês. And we feel exactly the same towards each one of you. Za vsakega posebej od vas čutva to isto. Tivemos a oportunidade de encontrar pessoalmente alguns de vocês. We had the opportunity to meet in person, each one or many of you. Že veliko smo od vas vas tudi osebno srečala Aprendemos muito com cada de vocês. And we learned a lot with everyone, with each one of you. in od vsakega od vas sva se veliko naučila. E gostaríamos de ter a oportunidade de sentar com quem a gente ainda não sentou. And we're looking forward to be with the ones that we haven't met in person yet. Veseliva se srečanja z vsemi vami, s katerim se še nismo srečali. Osebnega srečanja. Yes. Thank you very much. Yes. Thank you. So, yes, we are very well organized. Zelo dobro smo organizirani z pisarno v Mariboru. In torej do dogodka je, se pravi, v sredo, se pravi, še 9 dni. Ne? Na naši spletni strani se odštevajo dnevi. Ta teden dajmo vse od sebe, še povabimo ljudi, še delamo na tem, petek, sobota, nedelja, ponedeljek bo še ena močna marketinška kampanja preko Facebooka. Tako da gremo proti številki 200, želimo si 250 plus. Dajmo to stisniti. So we are working hard for this event. We are looking forward to see you there, to see as much as possible people who will join us in last time. And yes, a lot of things was happen those days, but anyway, if somebody has some questions, please unmute yourself and ask Luciano and Larissa directly. Torej, kdorkoli, ki ima kakršnokoli vprašanje, prosim, vklopite mikrofon in vprašajte karkoli. Zdaj jih imamo tukaj v povezavi z dogodkom, v povezavi karkoli z Dakilo. Tukaj sta danes, da odgovarjata na vaša vprašanja. Kdo bo ta prvi prebil led, pogumen? Jaz eno vprašanje. Samo malo. Zdaj Marko Miklošič, mogoče? Yes, I would like to Potem follow. pa Zlatko. I would like to ask the following. You, Larissa, and I forgot the name. Excuse me. Luciano? I remember you. Well, in the years you've been at the Dakila, you must have developed some these unknown capabilities to us. How many of them have you developed, and if you can name one of them? Thank you. Boste sam prevedli, jaz naredim. Romi, Torej, gospod Marko Krvi. sprašuje, glede na to, da sta oba dva v Dakilo vključena in že dolga leta trenirata, katero to posebno sposobnost sta že razvila, pa če jo lahko imenujeta in opišeta malo za nas. Ele está perguntando, ele sabe que a gente desenvolve muitas habilidades em Dakila. Ele queria saber se a gente, quantas habilidades a gente desenvolveu e para nomear uma delas. Uhum.
We have more than 4,000 capabilities to be developed. Imamo možnost razviti več kot 4,000 takih sposobnosti. And we do training to activate them all. Mi treniramo na tem, da bi razvili vse. For sure, we have been developing many. Mi dva sva jih razvila že veliko. But it wouldn't be nice of us to speak, to tell what we are capable of. I don't Ne feel želiva, comfortable. pa ne bi bilo prijazno oziroma korektno, da se zdaj s tem tukaj postavljava. I don't feel comfortable telling people what I'm able to do. Ni mi prijetno, da bi povedal ljudem, kaj sem zmožen oziroma kaj lahko naredim. But our senses, Naša čutila pa 360 degrees, segajo v krogu 360 stopinj have improved a lot. in to se nama je res zelo izboljšalo. And they keep improving. In se še izboljšujejo. Se pravi, da znave. So our way of looking at things and reflecting Pogled na stvari in refleksija, se pravi zaznavanje in odzivanje na določene dogodke v življenju. has a totally different concept So zdaj popolnoma drugače koncipirani, se pravi, izhajajo iz čist drugih predpostavk, kot sva prej. from 10 years ago. Ali pa 10 let nazaj. Lots of ways of dealing with life, daily routine, different atmospheres. Veliko stvari iz dnevne rutine, iz dnevnega življenja v okolju, v katerem sva, Wild places or situations, glede na prostor ali na situacijo, ways of accomplishing things, stvari za doseganje, se pravi, ko se je treba pokazati na rezultatih. this is all a big package of capabilities that we develop. To je v bistvu en cel paket teh zmožnosti in sposobnosti, ki sva jih razvila v teh letih. Learning how to read the signs. Znanje branja znakov. This is extremely important for our daily routine. To je za dnevno rutino zelo, zelo pomembna stvar. Cada de nós temos uma habilidade matricial. Each one of us has a matrix capability. Vsak od nas ima sposobnosti, ki mu jih omogoča matrix. E pelo menos 7 habilidades secundárias. And at least 7 secondary ones. In še najmanj 7 sekundarnih, se pravi nepodrejenih matrici. Quando participamos das atividades, temos a oportunidade When we participate on the activities, field activities, we have the opportunity Ko pa sodelujemo v teh aktivnostih, dobimo zmožnost, de identificá-las. of identifying each one of them. da prepoznamo vsako izmed teh, ki niso del matrice. A habilidade matricial é aquela habilidade que está mais vibrante, que está mais evidente. The matrix capability is the one that is more in evidence. Skratka, te sposobnosti, ki so izven matrice in ki so tudi lažje dokazljive. E a habilidade secundária são aquelas que você tem grande potencial para desenvolver naquele momento. And secondary are the ones that you have a great probability of developing at that moment. V tem trenutku, ko prepoznate osnovne sposobnosti, se lahko pol posvetite tudi sekundarnim, ki pa predstavlja en velik del, ki je zelo, zelo uporaben. Então, normalmente, essas são as habilidades que nós começamos a desenvolver primeiro. So these are the capabilities that we start developing first. Te zadeve sva začela najprej razvijati na treningih. Mas nós podemos, no dia a dia, no cotidiano, But we can, in our daily routine, Ob dnevnih opravkih, ki jih imava, desenvolver outras que nós gostaríamos. develop others that we would like. razvijava, ob tem, kar delava na dnevni bazi, razvijava pa še te sekundarne sposobnosti. Wow.
Thank you very It was much. Marco that asked. Yes. Marco, thank you for your question, and we're looking forward to see you in Rogla. Hvala za tvoje vprašanje, Marko, in se veseliva srečanja na Rogli. Thank you for the answer, and we will see each other on Rogla. See you, Marko. Thank you. Zlatko. For all others, za vse ostale prosim, da dvignete roko, da gremo potem po vrsti. Tako da tisti, ki želite postaviti naslednje vprašanje, kliknite na rokco. Zlatko, izvoli. Evo, jaz bi vprašal dva vprašanja, eno osebno, eno pa, kaj me velikokrat ljudi sprašujejo v Zoomih, pa ne znam odgovoriti. Prvo osebno vprašanje. I have two questions. One is personal for my soul and the other is for people asking me from outside. Zlatko, pejt. Prvo vprašanje, moje vprašanje je to, če se Bilu ekskluzivno samo prikazuje skupinam, ali se tudi prikazuje tudi posameznikom. So my first question is, has Bilu exclusively show himself to the group, or can anybody, person can see him by himself being out of the group? Both situations are V obeh situacijah je, ja. Oboje zna. Super. Great. Drugo vprašanje je pa to, kaj me ljudje sprašujejo, na Zoomih, pa ne znam odgovoriti. Veliko ljudi me vpraša, kdaj bo Dakila začela upotrebljevati to tehnologijo za pomlajevanje. Zakaj v Daki ljudi starajo, zakaj se ne pomlajujejo, če imajo to tehnologijo. So the second question people are asking on my Zoom and I have no answer for them is why Dakila doesn't use the juvenile technology? Why are they aging if they have the technology to remain young? That's a very good question. Dobro vprašanje. There is a timing, the accurate timing to show this. Gre za pravi čas, kdaj se sme to prikazati in pokazati. It's all strategies. Vse je v strategiji. Because if we start showing these things at the wrong moment, Če začnemo to prikazovati v napačnem trenutku, we are going to attract millions, billions of people. Bomo pritegnili milijone ljudi, ki jih bo zanimalo samo to. Like a pilgrimage. Kot romari nam bodo sledili. To Dakila. And this is not To pa ni cilj delovanja Dakile. This is not the objective. Da ima pristaše, ki slepo sledijo samo za eno stvar. To ni cilj. That could obstruct all the project instead of helping. In to lahko ogrozi vse ostale odlične projekte, ki so namenjeni predvsem pomoči. Thank you very much. Pleasure. Andrej, već kad sam tu, mogu ja jedno pitanje? Može, Linda. Linda would like to ask you one question. Since she's here, she says. Of course. Može, Linda. Ja bih htjela pitati koji je prioritet Dakile, da li je to BDM, piramida ili nešto treće? Which is the priority of Dakila? Is it BDM, is it pyramid, or is it something completely else? Which is the time now priority? Boa pergunta. Quer responder? Pode ser. Boa pergunta, good question, Linda. As três coisas. Na verdade... The three things parallelly. Vse tri zadeve usporedno, Linda. Vse troje naenkrat. BDM, digital. BDM, digital, definitivno. The pyramid. Piramide. Para o desenvolvimento mental, digamos For assim. the mind development. Za razvoj uma in pospešitev delovanja v umu. E as pesquisas e expedições. And the researches and expeditions. In ostale raziskave in znanstvene ekspedicije, ki jih delamo. Fazemos todas ao mesmo tempo. We do them three at the same time because they have Vse to troje delamo istočasno, ker je to med seboj povezano. Thank you very much for your answer. Pleasure, Linda. É por isso que temos várias equipes. That's why we have many different teams working on different Zato pa imamo toliko skupin, timov in
verjetno je temu tudi namenjen to, da smo se mi mogli odločiti, kateri skupini bi se najraje pridružili. I guess when we were parting in Dakila society, we have to cross what is your interest. And that's the point for that. Também. Also. Yes. No, tako. Lina, Ina, izvoli. Hvala. Lepo pozdravljam vse tri, oziroma vse. Wow. Hello everybody. To pa znaš. Ja, ok. Jaz bi imela sledeče vprašanje. In sicer pogovarjali smo se že, oziroma Andrej si tudi ti rekel, da je da moramo, da je naloga ali kakorkoli, da dvignemo vibracije do leta 2028. The point of our work is to raise vibration till 2028. Pa me zanima, če bomo te tehnike zdaj dobili na Rogli, oziroma na kak način bomo mi te vibracije dvignili. So I'm interested whether the techniques to raise the vibration will be presented at Rogla, or otherwise how can we learn that, what we need to raise the vibration. Being there already among us is going to make the vibration go up. Že to, kar se zdaj med nami dogaja, dviga vibracijo. Že vsak Zoom jo dvigne. Plus the interactions with the partners. Poleg tega pa interakcija s partnerji. The visualization of the spaceships, especially the GNA, the one that blinks once every 5 or 10 seconds. Prav posebej interakcija z vesoljskimi ladjami, in sicer s tistimi, ki se jim reče GNA, to je tista, ki blinkne na par sekund, spomežikne. Which is a silver flash. To je srebrni žarek, Repeated silver ki flash. se ponavlja, skratka, nekdo ti takole blinka gor na nebu. This is an activation through the To je rectum. aktivacija skozi oko, preko vidnega živca se aktivira. When you look at the sky and you see this blink, this flash of one single flash in silver, Ko gledate v nebo in vidite tak srebrn bliskanje, you should press here the temples. si morate pritisniti na senca roke, pomencati roke in si jih pritisniti tukaj na senca, Because then you're spreading the activation you received to the rest of your cells. ker s tem razširite svojo aktivacijo in dojemanje na nek način. And this also increases the vibration. To pa seveda tudi poveča vibracijo. So when you finish the Zoom, everybody go outside and watch the sky. Po končanem Zoomu pejte ven pa gledajte v nebo. And then tell us how many spaceships you've seen and how many GNAs you have seen as well. In povejte, koliko ste videli ladij in koliko tega je bilo GNA-jev, se pravi teh, ki utripajo. If you can also video record it Lahko jih tudi posnamete na kamero and share with us. in delite. Last night we've seen many of them, including the GNA. Včeraj zvečer smo jih veliko videli, tudi GNA-je. And also one mothership, In tudi eno mamo, se pravi mater ladjo. To which je ta is velika reč. which is two lights flying together at the To same sta time. pa dve lučki, ki v bistvu cajtu frčita skupaj. Skratka, dve lučki, ki letita vzporedno. Okay, Lina, Wow. Lina. Ja, lahko še nekaj vprašamo glede teh vibracij. Lahko. Another question about vibration. To pomeni, da se dviguje vibracija, da se odpira srce in da mi stvari bolj zaznavamo. Vibration means that your heart is opening and you are expanding your sensations. Also, To je Tudi. to. Ja, That's it? med drugim. Aha. Is that all? Or there No, is you- more, of you will feel course. different. Vsak zase to čuti. Okay. To je individualno. Okay. Thank you.
Drona še nimava v glavnem. Linda sprašuje, kaj je to GNA, GNA ali DNK po No, našem. DNA is DNA, to je genska zasnova. GNA so pa ladje, ki utripajo in z žarki dajo, tako sem jaz razumela, no zdaj pa. So GNA is not DNA, Luciano, am I right? Yeah. GNA is a spaceship that gives flash, which activates our consciousness, awareness. Am I right? Eles consideram como DNA lixo. It's what the science considers as the garbage DNA. What? Aha, to znanost razume kot odpadno DNA, se pravi tisto, česar se ne da znanstveno v bistvu meriti in je irelevantno za znanost. Okay. Those are being activated. In to se bo zdaj aktiviralo. E quando nós ativamos eles, And when we activated them, In ko bomo to aktivirali, nós temos uma grande possibilidade de voltar ao padrão original. we have a great opportunity to go back to the old pattern. imamo veliko možnosti, da gremo v začetek, v star vzorec kreacije. That The way makes, we were created. yes, and that makes you live longer. In to vam bo podaljšalo življenje, skratka v osnovno zasnovo človeka. Še kakšno vprašanje? Od koga? Z dvigom rok? Kdorkoli? Any questions so far? Thank you, everybody. Oh, Lina. Lina again. Lina in. Lina je zelo radovedna. Curious cat. V bistvu, ko mi dvigujemo vibracije, je to povezano tudi s tem, da se potem lahko telo osvobodi nekih bolezni, oziroma, če sem prav razumela, si lahko tudi podaljša življenje. So raising vibration means that you can be free of certain diseases and prolong your life, if I got you right. Exactly. Tako je. Thank you. Hvala. Prosim. Super, odlično. Imamo kakšen v chatu, nimamo nič vprašanj. Andrejček, a smem sam nekaj povedati? Izvoli. Bom tudi prevedla. Jaz imam zdajle super izkušnjo z osebnim vabljenjem. Ja, bila je oddaja. Bilo je cajten, ko govorimo, vse je bilo, ampak jaz imam par ljudi, ki duhovno frčijo, ki jih spremljam po Facebooku in se pač komentirajo. In jaz sem te osebi 3 osebno povabila, prav na Messenger. Skratka, pošiljam ti tole, mislim, da ti bo všeč. Ali pa izziv, poglej, kaj praviš na to. In zdajle imam 2 potrditve na rogli, tako da jaz mislim, da če poznate ljudi, ki so alter, da prav čakajo, da se jih nagovori in oni niso nagovorjeni na public, oni rabijo individual approach. Saj jaz imam s tem zelo dobro izkušnjo, tako da vem pa, da vsak poznam kakšnega tazga tudi. Absolutno. Da, to. Romi, kar povej še angliško. So, I was using personal approach in PR. And I asked for 4 or 5 Facebook friends who are very spiritual, sensible, and now 2 of them are coming to Rogla. And they are very grateful. Wonderful. And I think that personal, individual approach to that kind of people is the winning thing. Obviously, yes, absolutely. As you said before, absolutely, yes. They feel challenged and they like challenges. Wonderful. Se cada convidar pessoalmente 2 amigos. If each one invites personally 5 friends. Ja, če vsak od nas bi povabil sam 5 prijateljev, bi bila Rogla polna, ne? Yes. Zdaj, koliko teh bo rekel, pa ja, how many will say yes, never mind. The invitation is on our side. Yes. Mi moramo povabiti, ni zdaj naše, da mislim, da se čutiš zdaj. Pa če začutiš za 15, jih je pa 15. Pa če jih pride 8, je to top varianta, ne? Yes, it's 5 that you are awakening, giving the opportunity to awaken.
that we will also awaken another 5 and another 5, and then that's it. Vsak od teh 5 bo prebudil naprej naslednjih 5, pa 5, pa 5, pa 5 in število raste. Just reminding that each one of us is committed to awaken and look after, take care of 15 million persons. Vsak od nas, ki smo tukaj, je odgovoren na nek način, lahko zbudi 15 milijonov ljudi. Kje smo mi zdaj pri teh milijonih, ne bom niti spraševala. Andrej is very good, so I'm giving him 5 million of mine. Se pravi, Andrej je taka faca, da je dobil še 5 milijonov Lucianovih. Great. And Barbara also. Pa Barbara, Barbara tudi. another 5, yes. So 20. Tadeja sprašuje, ali lahko kaj poveste glede prehrane. Can you tell something about food? What shall we eat? Veliko je debat, kaj je prava smer. Many people are in dubious what to eat now. Vegan or meat or what? What is the best choice? Yeah, meat. Kaj je the best choice, yes. For the Raising vibration, of for course. radio vibration. It's very simple. Preprosto. The beings, our partners, recommend to eat red meat. Partnerji priporočajo, da jemo rdeče meso. Red meat activates our body, activates our cells. It speeds up our memory, our brain. Ker namreč rdeče meso aktivira naše telo in aktivira celice v možganih, ki nas pospešijo na nek način. So we just have to choose. Odločiti se morate. We're going to be better, in better conditions to convert energy and develop our mind. A bomo v boljši kondiciji bomo razvili te sposobnosti in obrnili našo pamet oziroma dojemanje. Eating red meat once a week, twice a week. In bomo pač jedli rdeče meso enkrat, dvakrat na teden. Or Ali? eat nothing and because the proteins, methionine and creatine that exist in the red meat Kreatini, proteini, ki jih pa vsebuje žal samo rdeče meso, is responsible for the active cells vibration and speeding up of so the brain. pristojni za nas, se pravi, da pospešijo vibracije v delovanja naših možganov. In to ima samo rdeče meso. And this is part of our evolution, as well as is part of the evolution of the cow, of the cattle, because that is their mission here. Torej, v bistvu to je en del naše evolucije, prav tako je del evolucije kravic, ker so tukaj zaradi tega. Govedo. So it's a choice. To But je izbira vsakega posameznika. if we want to speed up our evolution, Če hočemo pospešiti evolucijo, potem moramo jesti meso. eat red meat. In to rdeče meso. The main media, just one last thing. Še zadnja stvar. The main Večina MMS-ja, se pravi glavnih medijev, is Yeah. is 100% manipulated. je 100% zmanipulirana. It was used since then to brainwash the population. V bistvu so namenjeni temu, da nam perejo možgane. So we should not trust the main medias. Glavnim medijem, se pravi, čemarkoli, kar poslušate, temu ne smete zaupati. We have information directly from the source, from the main source. Mi imamo informacijo iz glavnega vira. And I think it's good enough to follow and get the best we can out of it. In mislim, da je to čisto zadosti, da sledimo in iz tega potegnemo najboljše zase. Okay? V redu? Tadeja, evo, imaš vklopljen mikrofon? Yes. Hi, Luciana. Hi, Larissa. In this context, I was asking the question because we are in a debate of being more compassionate, being more loving to each other, and how does that
eating red meats goes with also killing the animals, how does that goes into the context? This is where people are, I mean, we are quite confused. Yes, it's very easy. If we want to talk about these things, and we should question evolution. Torej, glejte, vprašanje, ki ga je Tadeja postavila, je, kako pa sočutje, usmiljene do živali, ki jih pač jemo, ker jih s tem pobijamo. Ne, zdaj je rekel Luciano, da to je vse vprašanje evolucije. Yes, please. When we start analyzing evolution as a whole, Če gledamo na evolucijo kot celo in jo kot tako analiziramo, and we go back to the creation of the Adamic race by the Anunnakis, in gremo nazaj na ustvarjanje adamske rase za strani Anunnakijev, and the direct DNA that we have heritated from them, in ta gen, ki smo ga podedovali vsi po njih, we have to see what is the Anunnakis habits. moramo vedeti, kakšne so bile navade Anunnakijev. And it was the Anunnakis that brought the cattle to this planet V bistvu so Anunnaki govedo pripeljali na ta planet, to serve themselves and the human race. da bi služilo njim samim in človeški rasi. The mission of the cattle is to serve for this purpose. Se pravi, govedo je bilo ustvarjeno in pripeljano, da služi tej rasi, s tem namenom. And if you observe the cattle or cow, In če gledate goveda, kravice in vse ostalo, they are the ones with the slowest brain hertz cycle vibration. imajo najpočasnejši ta špiralo delovanja možganov. In the whole chain of animals, Vsej tej verigi živali. almost comparable to the grass. Lahko se primerjajo s travo. Their mission here is to serve for this purpose of providing this red beef with the creatine and the methionine. Njihova misija je, da zagotavljajo meso s keratininom in temi ostalimi snovmi. And contribute to our evolution. If they fulfill with their mission, In prispevati k naši evoluciji, ko bodo svojo misijo izpolnili, we are evolving in a chain. bomo mi napredovali in bo šla veriga naprej. If we don't do that, we are stopping their mission as well. Če tega ne naredimo, ustavljamo tudi njihovo poslanstvo. So everything is in perfect order in the planet, Vse je v popolnem redu na tem planetu. at least while we are still here in this dimension, Dokler smo še v tej dimenziji living according to the laws of the third dimension. in živimo skladno z zakoni, ki vladajo v tretji dimenziji. When we convert energy, which is in the past we used to say, when we transmutate, Ko pa bomo obrnili, ali kot smo včasih rekli, transmutirali, se pravi obrnili naše energije, it's going to be a totally different story. to je čist druga zgodba zopet. And then we're going to be facing different ways of living, different ways of feeding ourselves, and different ways of moving ourselves. So it changes. Potem bomo itak živeli, se prehranjevali in premikali in sploh življenje se bo odvijalo na povsem drugačen način. And once we were talking to Bilou, and he said, Enkrat said, smo "Oh, govorili Bilou." z Bilujem, pa je rekel, yes. we said, "Oh, Bilou, we can't wait to transmutate." Ko mi čakamo na transmutacijo, smo mu rekli. And Bilou said, "Oh, you have no idea what's after that." In Bilu je rekel, pojma nimate, kaj bo pol. So evolution is infinite. Evolucija je neskončna, skozi poteka. And, Ele falou que o trabalho vai começar depois da transmutação. yes, and he said, the work is going to start after the transmutation. In Bilu je tudi rekel, pravo delo vas čaka šele po transmutaciji. So until we reach that moment, we must benefit from everything that we have available. Do tega trenutka si moramo pač pomagati in dobiti vse tisto, kaj nam je na voljo, That can contribute to speed up this process. da lahko pride do tega, da pospešimo ta proces. So if we are not eating red meat,
we are stopping someone's evolution. Mission. Torej, če ne jemo rdečega mesa, ustavljamo tudi evolucijo nekih drugih bitij. Okay. Thank you. Yeah. My pleasure. Prosim. Hvala. Hvala. Hvala, Tadeja, hvala, Mitja. Kar jaz nekaj vprašam, Marta, kar izvoli. mene pa zanima tole mučenje te naše krave, prehrana krav. And I would like to prevozi know, v klavnico. I would like to know about feeding and killing those our cows. Is that okay? Their feelings. The method of killing, Ti prevozi pa vse to, to and po mojem the ne vpliva transport. pozitivno na kravo. Right. Those animals are suffering. Is that okay? If we cut a tree and if we cut the lettuce to eat, and Torej, you, ko posekamo drevo, pa podrežemo solato and you measure their reaction, in merite njihove reakcije, they're gonna have the same feelings. bodo imeli čisto enake občutke. This is part of our process of evolution. To je Killing pač ena točka procesa naše evolucije. Killing the cattle, eat the beef. Killing the lettuce, eating the Se flour. pravi, ubiješ kravo, ješ govedno, ubiješ v narekovajih solato, da prideš do solate. Everything is alive in this planet. Vse na tem planetu je živo in vse trpi na svoj način, ko pač ubiješ za The fish, hrano. the fishes, Tudi ribe, the flowers, rožice, the honey, everything is med, vse alive. je živo, vse v bistvu živi in čuti. We have a totally misunderstood, but Popolnoma narobe razumemo to, da manipulated zmanipulirani smo, concept of evolution. zmanipulirali narobe razumemo koncept evolucije kot take. It's a brainwash and mind conditioning. In to je pač tisto, ki so nam oprali možgane, brainwash imamo v glavi in konc. And Sledimo. we were told that we have to evolve spiritually. Povedali so nam, da moramo evolucijo tudi na duhovnem nivoju izvesti, spiritualnem. We don't need to evolve spiritually anymore. V bistvu nam to zdaj ne bo več toliko potrebno. We have enough already of a spiritual life. Te awareness, se pravi tega zavedanja, obzirnosti imamo že dovolj kot človeška rasa. To move forward to the next step of evolution Za naslednji korak v evoluciji. is stop dying and going to the spiritual world. In da lahko nehamo umirati in prehajamo v duhovni svet. And with our physical bodies achieve the next real step for evolution. In da naše fizično telo doseže naslednji korak v evoluciji. Z tem istim fizičnim telesom gremo naprej. Which is the old transmutation that is translated to conversion of energies. Prej smo uporabljali izraz transmutacija, zdaj pa uporabljamo zadevo konverzija, se pravi sprememba vibracije. That's the truth. In to je resnični, prava stvar. And we have one chance to Eno možnost imamo, da to naredimo. from 2028 to 2032. Skratka, ta time gap časovni razpon je od 2028 do 2032. V tem času se to lahko zgodi. The best is in 2022 when we have the more probabilities with the energies that we are going to be achieving. V tem času imamo več možnosti, ker bodo energije nas najbolj podpirale, zunanje energije. We could say that 2032 is the last call. Skratka, 2032 je dejansko zadnji poziv, pa ladja odpluje. Whoever doesn't manage to be ready and benefit from that time, Kdor do takrat, do 2032, ne bo pripravljen in zmožen tega narediti, will have to wait for 5,125 years. bo mogel počakati naslednjih 5125 let. That's a long time. It is. To je pa precej dolg cajt, ne? It's not worth it.
Ampak se ne splača, zato delamo na tem, da se to zdaj naredi. So let's eat red meat, Jejte torej rdeče meso, fish, ribe, flowers, rožice, eggs, jajčka, seeds, semenke. drink a lot of red wine Pite veliko rdečega vina, ok, my man. and champagne. In šampanca. Perfect. We'll be all alcoholic till 2032. Saúde. And do a lot of exercises. In veliko vaj. Borovničke. In Barovnice. The best. Šnaps. Pa limoncello, Barbie, huh? Teran. Teran, absolutely. That is a healing point. Here you Yes. have medicine. Yes. Teran is medicine. Teran is in medicine. Yes. Yeah. So a little bit, not liter, just deci. Yes. So Lina, Ina, again. What about Yeah. milk is Nada asking. What about milk? We should, as Tak, adults, Linči. we shouldn't be drinking milk anymore. Ne bi smeli več piti mleka. Drinking the milk, you know? Pit kot pit, ja. Yeah. Because it fermentates in the stomach. So it's, Ker fermentira v želodcu in to ovira proces. it's not a very good idea. Ni najboljša ideja. When you cook, you bake a cake, you do different things, pies and everything. It goes through a chemical Se pravi, ne piti surovega mleka, pri Transformation. kuhariji, pri tortah, pri pitah, ko gre čez proces toplotne obdelave, je relativno no, recimo pogojno užitno. it goes through a now chemical transformation, becoming something else. Ker se takrat preko kemijske reakcije spremeni v nekaj drugega. Surovo mleko pa fermentira in to ni dobro v želodcu. Good. Thank you very much. Hvala Thank- lepa, Lina, še za Hvala. beseda. Hvala всем. Zadnjih 28 let delam nad svojim razvoju, pa opazujem, kaj se dogaja po svetu in okrog mene. For the last 28 years, I'm working on myself, my spiritual awakening, and looking around what's happening in the world. In vse bolj ugotavljam, da je vse zlagano. And I found out that everything is aligned. Da nas lažejo okrog prehrane, They are lying to us about food, kaj je prav in kaj ni prav, niso nas pa naučili, kaj srce čuti. nobody, they are all talking to us, they are pursuing us that something is good, something is bad, but never anybody told us what is in our heart. Najbolj grozno mi je pa to, ker vsi ljudje, meni je rekel zadnjič en gospod, vsi ste igralci. Most of the people are players, said one man to me last time. Ljudje so izgubili iskrenost, veliko strahov je. People lost their sincerity. There are so many fears around us. Ne upajo povedati, kaj čutijo. People are afraid to tell what they feel. Kako bomo te strahove ljudem pomagali odpraviti, oziroma so kakšne tehnike? Jaz ne vem, jaz bi rada vsem pomagala, pa ne vem kako. I would like to help everybody, but how to help people to get away of these fears, to become fearless, not to be so bent with that what they hear around them, and to be afraid to live, actually. What can we do? It's very simple. Zelo preprosto. Do what we do. Deli, kar delaš. Don't fear. The Ne boj se. same information you get, pass it around. Ko dobiš informacijo, jo širi okrog. Do your studies also. Deli Research. tudi svoje raziskave, raziskuj, sprašuj in se uči in potem podajaj to znanje naprej. Lina, to jaz delam že dolgo tudi, veš. Sem dober, jaz šantam, pa me ljudje poslušajo, ampak lej, se ni treba, da ste vsi po kapi, da vas bodo slišali. But basically, Yes. yes, basically all the information we got, we have done our researches, but we had our confirmations with the partners.
Seveda smo mi do teh informacij prišli preko raziskav, ampak so nam pa vse to partnerji potrdili. Nos nossos próximos encontros, nós convidaremos alguns especialistas em saúde. In our next meetings, we will bring some specialists on health from our group. E vão Bomo pa na naslednja srečanja pripeljali specialiste za zdravje na tele naše Zume, pa jih boste lahko kaj vprašali. e trazer mais informações dos nossos parceiros também. And also bring more information from our partners as well. In tudi partnerji bodo sigurno posredovali več informacij k temu zvezi. Então, fizeram a pergunta em relação ao kefir e iogurte naturais são muito bons para a saúde. Kefir, yogurt, and all these natural homemade products are very good for health. Kefir, jogurt in naravni domači proizvodi so super za zdravje. Mas em 1 ou 2 semanas, ou então depois de Rogla, So in a week or two, or after Rogla, nós V traremos tednu ali dveh po Rogli we'll bring some good specialists on these subjects. vam bomo na to temo pripeljali specialiste, ki vam bodo strokovnjake, ki vam bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja. Great. We have no time to lose, to waste. We should just pass the message around, bring as many people as we can to join us. And Zdajle je čas, da čim več ljudem povemo o tem, kaj bomo imeli na Rogli in jih gor pripeljemo čim več, zaradi tega, ker potem bo šlo bistveno lažje pa hitreje. our light army is growing. Da raste ta armada, se pravi vojska luči. And all those that are participating, joining us, get the same light protection from our partners. In da bodo vsi, ki se bodo pridružili, dobili enako svetlobno zaščito strani naših partnerjev. We are not scared of anything. Mi se ničesar ne bojimo. That's why we're here to Zato smo this tukaj, movement, to change the system. da spremenimo ta sistem. So with the help of all of you S pomočjo vseh vas tukaj and us, all of us, in following vseh nas, ki sledimo these diet things, vseh teh stvarem okrog diete, Mr. Bill is extremely important in this process of v tem procesu je tudi Mr. Bill izjemnega pomena za vse nas. Bombončki. health and balancing all the frequencies, energies, and Kaj ti self. namreč Mr. Bill bombončki urejajo in stabilizirajo in pospešujejo vibracijo v našem telesu. And the BDM digital, that is BDM going to be- digital, that is going to be the financial system that is going to save humankind. ki pa je finančni sistem, ki bo rešil človeštvo. So with these tools, S temi And- orodji what we know already from the future, that we in have, o tem, kar mi že vemo, kar smo že zaznali glede prihodnosti, we know that we made it. vemo, da nam bo uspelo. So we're just fulfilling the mission that is already accomplished. V bistvu zdaj izpolnjujemo nalogo, ki je že praktično dokončana. We are winners. Mi smo zmagovalci. Great. Thank you. So, this was, torej, to je bilo naše javljanje v živo. Hvala pa vsem, ki ste bili in ustvarili ta čudovit večer. Thank you to everyone. Thank you, Luciano. Thank you, Larisso. Hvala lepa vsem. Great. Lahko noč. Lahko noče. With us. And Not yet yes, easy. see you in Rogla. Yes. Se vidimo na Rogli. Srečno. Lahko Rogli. Čau, čau. Pa nič, vidim te.